Let me start ka ba ba iseng ba fitlhe mo. Ke kopa go ba divide. Ngwana o teng go galana ba for everything. O feel gore ke yone life eo because you can afford dilo tse di rileng. O end up o joina di group tse di wrong because wa afford. Akere parents o tabo mo fa ke kopa 50 rand because wona ba golo ga ba ba end up e le gore ba wela mo dilong tse le gore ga di a sia. And ba learn from ba bona go strateng. Mo le mo na le go strateng ha se gore na sa gola ga se majority ke batho ene gore ba from the background tse di siameng. Motho na afforda a dropiwa go sekolong ka koloi fela ke ima a irang because of affordability eo. We end up o se itse gore o ireng ka tšhelete. We end up o reka bo di drugs, we end up o dirang because o batla go pleaser dichomi. There's nothing wrong go tshelo sena ditsala. There's nothing wrong go bitswa bari. There's nothing wrong gore wena batho ba go bone ke kare o stlaela. Madume, and welcome to the Dust&Vision podcast. And I'm your host, Robustness. We are on episode 31. To watch our episodes on YouTube, to watch our teasers on social medias, Facebook, Instagram, TikTok. Please continue to subscribe and to follow us and to tell other people about the good work that we do. We value you every time, every night and days of our lives. Today we are honored to host a woman whose voice has become a source of hope, encouragement and transformation for many people across our communities. Born in Ramatlabama and proudly representing Mahikeng, our guest is a motivational speaker, mental health advocate, leadership coach, and community builder who has spent the past 5 years empowering men, women, and young people through radio, public speaking, and grassroots community work. She has worked closely with NGOs, schools, churches, and community organizations to promote mental wellness, leadership, education, and positive life choices. Please join me in welcoming the inspiring Dineo Asnath Mosenogi. Madume, Rahamukela, with the Dust&Vision. Ligai. Kitongai. Nyazari kobedit. Rekobedit. Okay, Melissa, Barasala Marahomaiso. Hello everyone. Kilobhala this opportunity. Ubwangwaki Dineo Asnath Mosenogi. I'm here as a motivational speaker. Outwa. Khati lesi sana kumpieno. Unalenna. Dia ropa. For motho dutsing ko okay go ramatlama go mba go itse. For mongo dutsing ko botshilla molomo go Rustenburg go Northern Cape go Gauteng. Around the world o sa itseng Dineo Mosenogi. Ke man Dineo Mosenogi beyond the titles and achievements to the achieving. Dineo Mosenogi ke mosano go letsong go Ramatlabama. Ke bone go Ramatlabama ke goletse go Ramatlabama ebile today ke agile go Ramatlabama. Gatse ha ba go tswa gae bana mo ntsheng go gae e kona. Bana ke bo ke bonetswe ha ke tshitse ha ebile ke fela nya ya go utlwa so ke no go Ramatlabama. Great stuff. Re tlhalosetse man re tse around khodiso ya ga go Ramatlabama le gore e go shapeile yang go nna mosadi o leng ene gompieno. I would say khodiso ya ka ke ntle. You know, people banally that concept ya gore how goletse go background ya di farmer, ya farming and in they recognize you as a rural someone. And they feel gore nothing will come out of you. Ikaroba 20 plus. Finally that word of saying I have a good plus. Like even in a school. It's a plus. Nere so ya le gore bana ba kudi plus bana ba kudi ntsina ke re go agaiwa ke ba go di khomong
So re godiswa ke di grandparents. Our parents like bo mama ne ba tsena dikolo ko bo mamgolo ba bereka ko ba bang ba nyetswe ba nna ko matlong a bone, then re godile re le bonna ka ba bone. I will say that because magogo ne ba sa re godise ka re ba bitsa mama le papa ne ba sa re godise ka gore ke ditlogolo go sa o letsa kgaogang ile bana ba re gotlhe. Even today when I meet with my cousin, I always address her as my sister, so I cannot say re godile as di cousin ke fashion ya now. Rona re godile go le yalo and re godile bontle, re godile out of tlhago. Ntatemogolo a rona o re rutile gore ha o nyatse motho, ha o le motho o amogela motho the way o a tlang ka teng. I remember we used to itse go na le masimo man ha o nna ko polasing go la ko masimong ha go rekiwa bruiser tla go rekiwa those 50 kg tsa eng, not for only rona fela ile go tshwara family le gore ha o ka ne tla go kopa go tshelwanyana go tabulelwa ka scafting ka go le botho tota go tabuga fela go isa go kae go atliwa. Then go na le batho ba berekang, go na le batho ba bitswang ba robisi eo yone ha nkike le bone ba ja le rona tle bana le fo ba portion ke bana ba le gae ba bontle ba tla le bana a ke ga nomba sentsana le bana ha ba le ko reing kwa ka bo di weekend re sa sekolong re tsamokanyana le bana ba bone ha go tla go jewa ha go te dijo tse pizza ke a ba robisi ke a kutlu re ja teng rapele mo lapeng ke yana ka re go na le modiro ka re go tiro ga pilo yone 25 kg or ke 25 mang 25 kg triple le rona re tsenya le tsogo teng fo ha ile re ba ja ka cabbage keng le rona re ja teng fo. So that thing inthutile mo botshelong gore you become humble ha o tla ntse go la gona go bona gore mare re rutile bontle. Ha ke differentiate batho gore o tswa from background e feng o tswa from bokae ke tsa mongwe le mongwe ka go lekana ga gagwe. And in that journey behavior lone why analyze ha re ruti fela gore o amogela motho o nna gape le careful gore ga o itsenye mo environmenteng ya batho mongwe le mongwe o santse o bone gore le mo bone ba robisi bao go na le ba ba roganang wa itse gore ba ba tswang ka dipuo tsa bone ga tse dingwe ga di eng wa le ruta gore ga bagolo ba ntse fa le ntse ba tebelana ba tswa mo direing ba ira lona di thibogela go tshamekelako because he was preventing us from hearing vulgar words and that is why le rona gona re sa go le re rogana wa bona gore he was saving us from the environment tse dingwe so re kgona go differentiate gore fa gona go utlwala ga khona e change le puo ya no fa e change le tla re o su bona gore le ditlhong a ke le go nna ditlhong le go nna ditlhong le go nna bosisi le go tlotla bagolo ba na le teng o sa itagana tlha a di bona ba gompieno wa no utlwela motho a ralla ya la mogare ga bagolo o ipotsa nna re ngwana ga tubuang o ra ba motsadi wa gwa ka mogwa ba tlang ka teng potsa nna re mosimanyano gore mostanyano o utlwela ga ya thuto ke yone le gore at the end of the day ke se ke leng so because of khodiso e wa utlwa gore maitseo a nnile ko le bo responsible wa re ruta gore ha re ruta gore ya ka le lefa la bona gore ke patela batho ke re di freita ne ba patela ba tsiwa ka trekere ba tliswa bo le kaleng ba tle ba tliswa be irwang ra bona gore ba patela re kgona go bona gore mos gore fa go na le madi mare ha ra rutwa gore madi a teng go gomfa ana phela re bolella gore fela ka bo mmalona le ba bona ka se sebaka ba bona ba se ba bereka ba bona ba lona fa ba tsena dikolo ba bo mmalona le lona ke le ruta gore le tsene dikolo le itirele isa re motlhamo ha bo mmalona ya no ba sentse ba nne fatshe ba je madi a bona lona ya ne be le gone ya no le batla go ba sukudisa motho wa ikemela mama nthengele cigarette o re latlhegetswe mme gone re tla re then what inspired your passion for motivational speaking and community empowerment? Honestly speaking, ke lemogile ka from botho baka bone ba ke buang gore ke borutile from the young age. Ha o tshela le batho o kgona go differentiate gore mongwe le mongwe na le mathata. And it doesn't mean gore ha re dutse yana re le babedi yana ha nka o flood.
re tlo go utlwa gore mongwe le mongwe o na le se se mo One tshwereng ba re ntse ke re ke rwele ke a rwala. why utlwa gore e fitlha fo kae ene you know when people o kgona go bona gore mare these people they trust me o kgona go bona gore mare motho o mang le mang le mang batho ba kgona go tla mo go nna ba bua le nna ene motivational speaker I will say being a motivational speaker nakong is not about ke batla go nna motivational speaker other things you born ka tsone ke neo e o nang lone modimo a itirisa ka wena wa go lemoga dilo tse dingwe through that gore mo ne ke nagana fela gore batho tlebe ba tla am a good listener then after for ke ba fa di good advice and I just decided ka bo 2019 2020 then I decided you know what it's time I go out if people have a testimony about what I did for Bonnie how many people if ke tswa ya ka ke na le wena today ke go tshwara maphelo a makae it might be one soul it might be two but at the end of the day I did something unlike gore o dula ka talente then o bonna fela o ipelela gore this nna ke ngwana from the rural areas dilo tse dingwe ga se for rona ke we've got that mentality of saying na because o le gore ga ke tswe sekolong gore ke nne social worker so why should ke zame or maybe I don't know how to speak English boldly so I cannot so no yana we allowed no re was swana monate re era English there and there so we are free to come out khatla gona le bana ba ntse ba ntshwenya ko Facebook hela ba tloga ba re ke bue Setswana mo ba gaetso podcast e ke Setswana le Sekgowa bona etsa makala ngwe itse pedi ena ka dula ha Moxhosa gape ke a go palama ha go tla moZulu ke a palama ha ke lokolote Setswana se le sosi ke mo Africa Borwa we've got 13 official languages I mean we can't be shying away from other languages just because re batla gore re ipela ka khonenyaneng ka re go ntse ba Tswana re ba Tswana mara ma Africa Borwa re tsela batho ba bangwe ke sa go tsene ganong nka dula ha da ba tle ba re in a layman's language ke be ke ipotsa gore ga ntlhaela ha o simolla this motivational journey himana o simolotse ya o reile mang morao reng or mang o tle go ena go ra o reng o bo reng lerato la bana ke rata bana ka pelo ka yotlhe go simolotse ka I approached primary ke sana go gone teng ko Ramatlabang because bana go tlogeng ke gola bana always they will always follow me even when I was in high school ke dula le mamogolo mo di uniting ha ke tswa sekolong ke fitlela jarete tletse thi e be ke bona gore mare go lofa lerato le ke nang le lone for bana I can change nka simolla ka bone ba kgone go bona direction a botshelo gore ba ka go kae so I started pele ke simolla pele ke tlabe ke bitsa bana ba tlabe ba tla re ka dira eng wena ona le bana ba tshameka o tlogela tlhoko gore ba na le different talents so ha o na le lerato fa bana o nna selfish ka tsone no tla bo ba bona gore mare ngwana o le kgona go opela ngwana o le kgona go dira ngwana o le kgona go dira but because you don't have time ya gore o ba practice o ireng be ke re no let me go to the school then I went ka ba approacha ka fitla ka kopa gore itse ke kopa go ikhomita annually ke dira event mo sekolong towards November December sa di funding gore go iragala nna I'll go out ke kope ba ile gore bana di business around ba ile gore le bo di shopo like mo toropong ke tle ke kwala makwala na towards around this time ke a kwala ke kopa di funds ba ba re fa eng like o ka se tlholele bana ba saje so ke itumella gore rango di primary school e ne ya ntetlela ba utlwa gore ke batla go dira eng o tla go leng ka mahala ke re ke kopa le nteke ebile for me to go there I didn't even go alone I approached bomme ba bang godisitseng ka ba tlhalosetsa ka ba fa like the area re dula mo gone bitso di morogwane ke kopeleng then ke yone di mo then ka bitsa bagolo bao ka ba tlhalosetsa bagolo this 1 2 3 e sa re le bona nna on the poster e be le nagana gore maybe I want
to be famous or publicity stunts. yes, I mean, Content creator. Content what ka bana ba lona and I'm not gonna include only bana ba mo difamong. Ke a imlaja. If you look at the dikolo tse dingwe ba batla go tla di middle school, di high school tse di around, they can come. Then ko sekolong ba ka le bagolo, then ba agree. Then ka kopa di funds and I'm so grateful the way people respond annually. But mona ke tla ntshaboka nna ke tla go patela tente for shelter, nna ke tla patela jumping castle, now I'll pay for food, now I'll do what. Beautiful. Every year, even Mona nna se jo tlhakana. Ra tlhakana then bagolo bao like on that day ra ko sekolong bana o di poster ding re simola ka di fan walk re simola ka eng during that ke khona go bona gore okay we have farmers rena le bo re molimi rena le bo mamba ba le go ba rekisa bo dikoko bo di eng we call those people ke ba kopa gore now that we are from Ramatlamu is a area ya farm Social media ke one le ka mbala e tla be e ba direng o tlo re ke tla be ke ba ka bona bilesa wa ntse ba re ka di BM ba le nna ke batla go le nna ke batla go ba BM you can still have go it mahike ga re go ararelwa ba re bana le rena re batla go rela ko mahike mme le teng go kgona go ira dilo tse go re batla go ba bontsha gore even lao le kai o kgona go achieve dilo tse o kgona go nna a professor le go kai even la le go tswa from the background tseo and especially to those ba why ke rata go dira bo December di report di tswa o di tswile ke go encourage ba ba sa pasang and it's painful gore mogolo tla bo sa support ngwana the whole year ha ngwana faitsi in so now that's where I step in I show that love gore even if you didn't try enough wa dira le one-on-one I allow them to come to me and say if o mpona ke feta ka kole inkemise and talk to me and so I started ka bana then from there bana ha batla I invite bagolo le bagolo tla bo bona yana ba simola ba bua gore mama tlhaitsi this 1 2 3 about this 1 2 3 about then e starta mo o tore ya kwa ya go dikerekeng ya kai no ke go ka sentle Dineo ako ntsefa ke batla o paintele a picture so your first speaking engagement o santse go pola gore se ne go ntseang le experience a the first one e go se tapileng gore hi man ke a gona I'll say the first one e ke dirileng ke ya ko Mafikeng Mall e kile ka dira ya basadi then the number was not ne go le paranya seatla mara o kgona go se tshwara seatla se mara dilo tsene di diragala mo I was shocked Gila bona o sa expecta gore le bone ba no tsama le bone ba hlomong sore thuseng itse ke diraeng re na ga floda to a point ya gore bone self gore ka ba kopa gore re kopa so se dire like nna kgwedi le kgwedi re ka bitsa bo mang wa bona the way re buang ka teng like nako ngwe ke tla be ke re ke event ha ke be ke re ke nna ke tlang ke bua ha ke tsana ke sheba pele gore go iragala then ke change if you ra bua re bue I get they are here for a solution when that power change o ipolela gore ne ke ipletso ra ke tsena maybe topic ke tla nna go that is why I don't like preparing because nako motho go prepare selo how it's an environment modimo ena re ba ke go ba romeletse se message o wena so dilo tse dingwe o analyze ka gore batho ba ba biditseng ke ba ba feng ka nako mang what keeps you motivated to continue inspiring people even after 5 years in the field na ke tshepa gore a gona se spala wera o loilwe wera o khesitswe wera o irang I'm a positive someone gore la o ka mpolelela gore gate o felafa nna ke go bolela gore na ke fela kona ke believe gore di challenge di tsenya khoma mo botshelong ba motho you cannot expect to tsa ga go bakeng di there's no way to dala se fane se taboga pele ga tsebile gone se tlhatlogela se setle then le sone se lende before se lenda sena le way ya so so le life is in there le tsela ga straight tela ra re tsa ka re bana go ga ka gona le krabo le gona le eng so rona re expecta gore go nne perfect especially if
if maybe maybe when you are under environment of Christianity, you know better, you can pray in a certain way. When the challenges and so flow. Wa itlhaloganya gore dilo tse ding are accepting gore ke botshelo go ntse yalo, and dikgwetlho tseo ha o kopana le tsone, how after nako itseng o tlo bona gore mare ke thuse ka feta mole. Now I'm a bigger woman now. Pholo ya tlhaloganyo e tswela go nna tlhoba boroko matshelong a rona. Mental health challenge batho ba le bantsi thata, and sometimes we don't even realize gore motho o tshwentswe ke mental health. Ke atle ke bona go tshwere mollo e bang ba re ke mental health. Ke atle ke bone mo toropong mo le banna ba tletse ka toropong mo le ba tsama ba sa apara. Gona nyana go tsene bo dinyaope ha o tsamela ka renkeng khale ke bo mmele bo rra no go busy. Go mo bona motho phakela le busy a sa di pampiri di tin ya le busy. Why is this issue so important to you as an individual? Kgatelelo maikutlo ke sera to everyone. And why I'm saying ke sera to everyone, like I just said, gore batho ba na le mathata. And to a point whereby people are scared to come out. People are ashamed to come out and say, I have a problem of 1, 2, 3. Number one, we're judgmental to each other. Number two, we want to be perfect. Ha re batle go amogela gore re batho re dira diphoso. Mo gongwe o iphitlhelele gore o imetswe, o tlhabiwa ke ditlhong gore a batho ba re kana go thata, because you used to live a certain life. Amogela gore that life e fetile. Now you are in a position gore o sentse o adjuste. Re na le problem ya gore a ke adjuste gore no, I'm no longer obakeng that same person that I used to be. Now I'm this person here. And doing that, you still regaining your confidence, you still restoring from everything, you still accepting the new you, then usumlona aligned, then you go there. And sadly, really dikamano tse re tlabeng re le mo go tsone. Dikamano tsa rona le tsone tse re batho ba re kopana le bona, like the friends that we have, the relationships tsa tsena mo tsone, our even own parents, the way they treat us, and in lone e contribute a lot towards gore bana ba nna pele bone ba nna involved mo dilong tseo, batho around rona, and ga re checkane enough. O tla bo bona motho mo gore o tshela yana, instead of overking come to me and say, Dineo, why are you behaving like that? Dineo, you forever o ya monating every weekend. I'm making monate fela na. What if I can't sleep? I'm hiding ka gore aba itsikile go monate ke batla go phela ke le high. Ke phela ke change go bakeng ka mso ke change ha ke khone go admita gore ke na le problem. So some of the things, if we can learn gore re accept gore we have problems. Botshelo bo bontle rona ke rona fela ka go i-container ka debt ya gore ga ke batle gore batho ba itse gore o tla bo fitlhelele gore maybe you can afford koloi itseng, but gore go ida simply so here mama e bila tso gore ka koloi ntšha, you compare yourself not knowing gore nna ke kgona yang. And yaanong ke yone tsenya peer pressure gore batho ba enda ba tsena mo dikamanong tse dingwe gore ha di right, because re batla go fitlhelela mo dilo tse itseng re lebala gore le rona on your own, if we accept the little that you have, you can take yourself somewhere. That's step by step. So mental health e re affecta thata, and to a point ya gore kana ha se fitlhe mo maphelong a batho ba bangwe, they can't even fight back because o dutse ka yone sebaka. Ka mosotso go mopola ile re le mo relationshiping, nna ke phela ke go dirang o didimetse gore o tshaba to say it because go tlo gote o tshaba mosadi wa gagwe. O tshaba eng nako monna ke nku motho ha direng, of which kante why bone banna ba se allowed to cry out. But do you think
our communities have ears for crying men? I don't think so. Personally, I don't think so, and it's very painful, especially You for remind me when you are in mental health Yabanna this month. There's not even one event. ha e buiwe. Go didimetse Ke gore kgwedi ya bo papa ha go bo Father's Day ha go buiwe sepe. You know problem ke goreng abuti bakeng rona, why I'm saying ha ke dumele gore yalo, that mentality wa gore borre ke bone sentseng ba carry everything ke yone bolayang the society. O bone ke bereka ke be ke expecta gore o dire everything. How? Le nna ke na le income. Ha ke re borre ba sa re tlhokomela, but nako nngwe a re ba meet halfway, a re thusane. because we want to use the old experience of life by saying now tata na tlhokomela mama, mama na papa na tlhokomela mama, but we don't look at the way life have changed now. Economy has You'd find changed. that o mama na sa bereke o na tlhokometse ka ntse o bua ko polasing ha o tata ena phanda go translate o mama ene o busy tlhokometse ba ba lemang ba ibile o mo teng o tsentse diatla, and ha go tla kopangwa mo tse diragala mo jateng se tswang ko ntle e nna sa rona ha ene gore ano mogatsake o ntse o nna go masimo bona tene ke a gago. We are all human beings. That's what I usually say. Re batho re otlhe ra tshela. Why re sa utlwelane? Because ke dumela gore gona go bona motho ha imetswe, especially o nna le ene o re ngwa morata wa ntlhaloganya a re senyegile go kalo mo dipelong gore o ka palelwa ke gore motho o re ngwa morata o ka mo inola mo teng ga metsi mo mona wela metsing. But you can go go inola stranger outside. Wetsi tre ke na le go utlwa batho ba le mo relationshiping ngwanyana kgona ra tsamaya go tsa loan a e tsele ex ya gage another boyfriend ba struggle bila mara ha ka go go dira favor wena ka go tsa gore ka grocery o dira man favor go ja mangane Mara le jale le babedi. exactly. So it's yalapisa. I'm not gonna lie to you, when it's coming to men yalapisa, and the painful part from my side is I'm raising a boy child, and you ask yourself for a basimanyana batlang go mora ga rona re imetswe le kana bone ba go survive yang, even right there we are more stronger than them ka re bone gape ba soft. How are they going to survive this? Kana ke yone ke buang gore le ditso ke gore ke rena ke feel gore support ha intsi, because if ngwana a rutua motho a gona go nna bold fela ba re a ke re ke ena nyetseng yana wa sa nkagile ntlo le nna ke bereka wa ke sa re a ga ge ntlo rohle ya go nna ya ntlo ya ka ya ditoro, if I don't put hand mo go yone e ka se diragale. Like dilo tse dingwe ke feel gore if rona re sa kgone gore re tsenye letsogo dilo tse dingwe ga di dire, like borre le comfortable ka dingwe gore ga o na le dijini tse pedi dikipa tse tharo o sharp o na le teki tse two o sharp bon gonne rona di tsa rona di a sekama motsetse mo jineng wena e ke wa ka a ine go kana go ke moruta bana ntse go ema go pele ga bana ke principal ga bo thuntse go siame hela go siame fela mene bikile bikona la outfit e rekang e yang go di eventeng monna modimo na ana le suit e one black ke yone la nna mo teng ga yo. At the end of the day, ke expecta gore after for a loving partner, on supportive mood wa gago phelo le o le positive, welcoming you every time. How? O le busy o bopa satan o mo tsenya motho. How? Wa utlwa gore ira and that le bana ba khona go e bona because we influence le bana at the end of the day ke tlo go bolela gore wa no useless. Mama can do that. Mama can do that. When you can't. Ngwana wa bona. O tlo go dilotse and the boy kids e leng gore rona tle ba re ba godisa. Ba go ipolela gore le bona ba sentse ba bekese le ditsa modimo ba direng, of which is not fair. Like ke feel gore I so wishing ke go te banna go ba gona go lwelwa gore ba dire ene banna le bone a ba nne bold enough to say I can't.
abuti bakeng if ke go kopa something o sa kgone, be bold enough to say ha ke kgone, ha ke kgona ke tla dira, not ke tla dira plan o dira plan kae like o dira kae because you scared gore ke go tlogela, so be it. Enya a o batla go pakela ke apa ke beke bana we re toka go accepta gore ga le hedile lerato ga le hedile or ga le seo ga le there's so many relationships and marriages that are being done wrong di dirwa ka gore letseno le teng ga letseno le hela mosadi o paka dibeke a tsamaye gonne mo le tla tsamaya le na kgone go recovera and look forward yeah, because it's hard for you to recover in front of someone who keeps on bringing the same pain in your life. You won't recover. Ko bo helong o tla bo ja dipilisi, ko bo helong o tla bo lose mind wa ka mo so tla bo mo lwantshitse o bo iphitlha le go tronko mo tswaletswe because of this. Or end up ona over. Or end up o dira eng, or end up o sa phelo le mo tlung o phelo le kontle because now you scared of. O tsaba le gae. Exactly. Ya na le bana bangwe ke batlo ba bua ka maina ha ga rena go go hologela ha ga rona o kre go chaisiwa go mmerekong ba na go tlala se go tlhola motho ga vene go tlotliwa go re utlwa gore ha gona bo batlang wa gae ebile ba tswa o mo tla bantsa ra mmera go stlhareng o mo ngara ra go tricks o mo go mongwe le mongwe le ba go nno wa utlwa gore ya no o batla comfort go kae nako yo bana bone ba go emetse ba go tlhoka how are you going to play a role what are some of the common mental health challenges affecting people, especially in our communities today? Batho ba bantsi me ha o ka tla go ela tlhoko motho tla ba fila gore ke deniala gore ke na le depression e affecta hantsi depression accepta gore ke na le depression if o nile go kgatelelo pele e ya go tsa I saw re tsaya gore ke botshelo ya ka ga le tlhentse re hey re imetswe hey batho mo ditse re imetswe gore the word depression ke motho tla ba re ke tlo tsa makgowa nna ke ga gona gore go ka tikina le depression. It's normal to have depression. How ya go doctor ba go bolela gore anxiety body in motho tla ba sa batle go tlhaloganya gore ba depression ke yone tlhoba boroko go feta e di gata mmogo depression anxiety and then stress and then di leadela to tse dingwe di leadela to sa tlhotletse di stomach acids reflux bere ka mosomo o ka motho ikgatlantsela ka rene ke nwa eng hey ka se mperekisa mala a tlhatswe ke stomach acid ka sone we don't want to even to check it reply I no go nwa mala ntana motho ipotsa go dile nko di kabane ka re tla tshwarwa ke flu reflux e tlasetse e bofa le mala na kongwe ga o ile ko ntlwaneng for nakwana o ntse re no ke tla nwa eng ke tla siamela o tlo re create lenyano body yana lona is a function as it's ra go nna magasa wa dire go nna magasa ra go nna magasa ya no ra ipheletsa ra fedile ke dilo tse dinnyane tse re tsang gore dinnyane di le ditona. How can families and communities create a safe space for batho ba ile gore ba struggle ka bolwetse bo ba tlhaloganyo le dikgwetlho tsa yone ba support o bona if di family re ka lena go retsana like fa motho chance like give that person ability to express ha motho ha tla ke mo go lona ke re mama ke imetswe nkutlwelle se re ke buile o sa male bo mama o no tla tlhoka yang nako accepta gore ngwana o dirile diphoso then o khone go mmafatsa mo ntse mabaka gore that support structure ha e ka nna teng that union mo di family ke yone e tla ntsang dilo tse dintsi so no yana mongwe le mongwe nna fok ga gona safe space ya itse gore ga gona safe place ke a tsa ka o senya ke mmeno ko wa tshego ba go seba ba se tlabere le di family a gona le ditiro ba certain levels ke bona ba treatwa nyanyang ba itseng bone ba treatwa yang
kana o nyadiwa le ke bo monna o hela o itlhele hela bo sepherephetšane bao ba godisitseng ba sole ba go bona ka just motho because bone ba ba mo tafoleng wena o sa kgone mare go lebala gore o fitlhele le wena o irang di-house mme ke batla go uta le batsadi ba rona because batsadi ba rona le bone go ya ka gore ba re tshwara ka seatla se ntseng yang ga re le bana mo lapeng if ba tlo gore anong ka gore na o tla ka letseno wena o betere go heta yo o senang letseno kana ke teng fo mata wa nnang teng lenyatso la tsoga le tlhola a tsoga le lona so support ya go nna yang so wa bona gore le o mong o ha sentse a bue goreng I know there are others ba ileng gore go ba se ba tlhobogile because le bone self ba itlhobogile go teng gore go iragalalo but kgetlhe ba bangwe ba ba sentseng go a go change mme ka re itlha tlhoka lone lerato le hela gore re mmontshela re mona re na le wena re tshela le wena eng tla ya eng it Yo, will change and mo nakong ya gone ga e affect la banna it even affects women you know it's painful to I usually work le basanyana ba between let's say between 21 and 28 as a photographer as models wa itse ka nna ha tshile banyana wa bua le bone o a utlwa botlhoko bontsi jwa bone o tla balla ka borra bone ba se mo matshilong a bone bontsi jwa bone tla balla o mo tla bolela I'm not interested in life ke feel ka re nka shwa gona no ka gore da ke tshelaeng a ke bone mosola gore wa se tseke tshile so man it's quite disturbing and also adding on that when it comes to the absent fathers now I will say if ke na le dikamano le wena o tla ka bana ha ke rate le focus step mare ke tebe go leng ka teng why re sa thusane gore bosa o ba keng ka bana ba gage gore go nne bonolo o itse the thing ha e ka nna teng wa encourage o ba keng gore o ba keng rata bana ba gago a o tlhodile bana a ke re le nna ke tla ka baka gore le gore ha re na ba ha e tlhole ke gore ha se gantsi borre ba tla ka bana mare le bo mama ba tla ka bana he ke re ha se gantsi borre ba tla ka bana mama bone ba tla ka bana so ha ke kopana nna wena ba tla ka bana ba gago nna ke tla ke one thara ba nna e be heletsa nna and it happens even bo mama ba sa tleng ka bana ba ba tlhotsile bo papa le bone they do the same thing se bao ba se dirang so it kills the community like society in doomed because but I'm still saying a man is just worse than a woman ke ela tlhoko gore basadi ba ntse ba godisi bana ba godiswa ke bo mma bone le bo mama bone you will never have anyone judging that mare these days re godisitsa bana not all of you guys a dine ke shebile maloba ha ke itse ke khumbule kae kae go tshwere ngwanyana mo nga busetse go gae go taung ngwanyana sa tlogetse bana ba bile mmagwe mmagwe a lara motho kana o dutse go ga o teng right kwa teng mme o pallwa ke go tlhokomela bana ngwanyana le hantse go bua lone ka re ba gaetsho ya ka itšhaile lantia tla ntse ga dinkemetse ko midrand wa bona ba setsana ba sentseng ba direlo ke batho ba e leng gore ba iphalefatse motho ga a batle go ikemela le diso ke re gona nna I condone le go dikolong a ke ile ke phela ke ba bolelela gore batla go nna mosadi o itirileng yene so tella go itirela dilo mo botshelong gore o kgone go ikemela gore bana ba gago ba sa batla go tshela the way wena no tshela ka teng years back it becomes easier for gore re ikgodisetse bana I hear you yes go na le batho ba e leng gore ba nna le bana motho wa ba tlogela wa tsamaya tswa go teng gape o tla le pregnant o tla dampa ngwana gape o boela kwa fela yalo but if basadi re ka change tlhaloganya gore a re ikemeleng ke go nna confident enough and say ngwana ke mo isa go sekolong se se rileng ngwana ke mo tlhokomela yang wa bona re nna easy ke molaetsa feng o ka ratang go fa motho mongwe o dutseng go le gongwe ga tsene re tshelang mo go lone o betlang ka anxiety depression or emotional challenges e ka tswa ile rre ka tswa ile ngwana e ka tswa ile mme ka tswa ile mosha if you out there we experience gore wena o imetswe around you ha gona motho e leng gore wa motshepa no yana thuso e ntsi we have data mo difounung tsa rona o tsena mo google gore if you feeling like this o santse o direng or ya to the local clinics go gona go bua le ba go organize di social worker
le rona di-motivational speaker re teng re kgona go bua le you know problem ke go ke re tle ba sa re tshepi gona ba bang gore Dineo ke nna le ne go ra matla managana fela Dineo itse gore I'm experiencing eng if le go clinic e gaufi le wena le teng you don't feel like that ya ko di-area tse dingwe ko e leng gore o feela gore o tla nna confident enough and le ko mebereko like ke feela gore thuso gona nang it's easy like even le ko mmereko they organize the teamwork in ba tlo bampise go di-departmenteng ke re bua le bone gore tla ya for team building in like they always call gore tla le Lifeline Mafikeng free Lifeline Mafikeng Lifeline in a little free number Love Life in a toll free number for youth you phone you just go on Google naldi Google man basha wa Google washa o gona o dira kholo le bosigo o ele strangers sa go itsing o mmolla ka maikutlo a gago go tsweng fo o itse gore ge go ile o buile motho sa go itsing a ka se ka mosho ha re santse re hupana ba gore ka re humpieno wa hupa o le betse re bo kollama o bushura free o sto ke re ke kwa operation la botay ka re humpieno le ntjela gago ka fa no bo kollama no iratsela so we don't really like everything is for free phone number tsena mo di Google tsene and toll free number dins thata man there's lot of depressions tsalo tse dintsi kra la o fe itse tota wa khona go founa kwa o bue le bone ba go baganya maikutlo o bue se se go tshwenyang and le the important part ne wa bona gona le di event ke go pa batho ba ithute go attenda dilo nako o phela o le mosadi o phela o le motlung o na le stress sa bana go out tsama kopa le basadi ba ba o tlo gore batho ba o tora tshwana ha re le biditse re bone ka go tshwana ha re di event because re boregile re di event because re batla go thusa bone nako ngwe is not like every time go patalo nako ngwe for free ke nako ngwe just pay o ya go di eventing sa 500 fela o go eventing o tlo o imologile o tla ka monyebo montsha o feel offloaded le bana ba bone gore mama o feel better so people ba no I don't like because I usually say make yourself happy before you can make others happy. I mean how are you going to fill up my cup if yours is empty? Exactly. So you're gonna now end up now drawing from me what like you tell like here na ja go hello ka mo gan re em ta maga zero re sa ba ga bokolo ya se monyana gore o bereka le banna le basadi le basha ke ding di kgwetlo tse ba di le bagane le tsone malatsing a gompieno di kgwetlo tse le bagane le tse a ke include a ke re wela gotlhe mo basha ba fila gore ke nako a bone bagolo ba fila gore bana ga ba tlhaloganye because a ke re bone o na le experience ga o kgalemela bana you address them ka experience lo ena o no le fale nako ngwe ha ke re ba tlogelle o sa ba kgalema but allow motho go ira diphoso tse dingwe gore a tla lene gore na dirang go le fo ha ke re ke aga no ha ke re motho nyana mo seno ke aga ha o tlhaloganya a go pa go mawe ke aga mawe ke aga not on my expense I hear you ke agutla you know what's my problem ne the painful part in life is for a kid to fail under your watch. I don't have a problem. Go fail, go university. Go do your wrongs there. I don't have a problem with that. But how should you create a tricky? I refuse. I agree you think I'm from 16 wa go dim. Ke bua le ka le career wise no ke bua gore ka ha ke bua le ka ngwana o senang discipline no yone they so ke they allowed. And coming to careers again, I usually say they've got Google. Research. I bona sto tshwana rona pele ka nna sa itse go irang wa sekolo ka tlogo e tshetla. But they can research and know can convince me gore I want to be a life coach. Life coach bereka 1 2 3 4 5 papa. I can do 1 2 3 4 5. If it coming to opportunity of works, I can go kwa. If won my heart. Ha sto go tshwana le pele. Na ke batla go nna le police. Mare gona le ke hutla fully. Mare gona le bagolo ba ileng gore
ba gatella bana botubakeng a ke re ke buiswa ke gore gantsi dia one on one tse le gore ke tle ke di bitse go malapeng a mangwe o fitlhelele gore mogolo ene o fila gore now that I'm a lawyer ke expecta gore ngwana ke nne lawyer ha o tla go sheba ngwana ene o batla go nna accountant ala ba ngwana iko if ile gore go padile ke mistake o tla ba o dirile but o lekile if ngwana le willing to do something. Problem only on us black people? I don't know others, but Indians, white people, mabur, look at that, made you guys learn what they had. Why not? I'm here now. Junior must learn these cameras. I don't care what Junior will do. But at least you have a basic that you can build up on top of. So, one example na gore no tlo bona go patelo ba bereki kana go mpino go ntwa ha o tshwara chelete lwena already you know gore kana mo bereki go tlung tshwantse ke patele petrol a koloi ke o nna le responsibility eo a ke gana le poebua mara ke gana le kganya gore now re tshabe go ba address that to something there bona gore se ka ba falesedi wa tlhaloganya. I don't have a problem. I can say be an engineer, ne? And then you're struggling to be an engineer, and then we at least how na abdu baking ki buela gore if ngwana a le willing ke yone ke buang ka phoswa gage if ngwana a le willing gore nna mama ha ke batle go nna advocate ke batla go nna accountant but because ngwana maybe ene tlhaloganya gage and address sentle go sekolo maybe go e be nna gore shemana ya sekolo but ga gone ke yone phoso e dirileng gore ishane ka retsa mama maybe ka ile for nursing or something because I get di tlhaloganya ga di tswana. It's usually something that I laugh one most of the time gantse go retsa ba tsa mo radio o kre motho are only if my parents could have been more stricter, I could have been a better person. Now, someone who can give an example ka bana ba ko America le bana ba ko China. Ma China ba ruta bana ba bone se ba se batlang. Ba ba fa bana bone freedom. Ba ba heltsa ba tshwana le rona. Whatever is happening in South Africa, you get to LA, you see the same nyaupe a bone ya ka hale. Bana ba tsuwa sa ba robala mo strateng prostitution kwa bona publicly so I think as much as we want to have same system of raising kids we need to ask ourselves questions okay I'll push you to where I want you to go because I think I know what you need but if then you're failing I can allow you to go to where you want to go, but at least try. Yes. I mean, there are things that we can't. That feeling where we can't be leaving our kids not to do, not to have a metric. Personally, happy. I can't know we Honestly, bana ba ileng gore mentally ha ba khone go tshwarella. O fitlhele ngwana le best ka matsogo and bagolo ba trokela gore ke a re wa sekolo gore fo go o wastela ngwana nako ha dire ke gore na go krele gore ha re involved on day to day life sa ngwana I mean ngwana sa focus wa mmona and how lo go gona go wa go dikolong kwa tle le matitjhere ba gona go problema there are people ba ga ile batho ba go dikereke go perform go le bana ba ngwana gona go bona ba golo ba ne ba tle ba re ngwana mmona go tswa go mabotobotong wa mmona ngwana gago ha le ngwana gago ha o na le ene ka malatsi wa mmona mara matitjhere tsore mathata mogolo tla ba bua gore e seng ngwa ka ngwana wa utlwa gore dilo tse dingwe it's very painful gore o diela le ngwana nako nke bo isitse ngwana go sekolong se se itseng o itse ya go dikolong ai amogela ya go dikolong gore ngwana kana go stata ka rona go amogela ngwana ga gore ke ngwana mofuta mang. No, we don't want to accept. I've said here le man o tla nkita ya mama ile ke le betsena la gage o dira ka sekolo sa disability
in alla ka kganya gore bagolo ga ba batle go tlisa bana go sekolong go jewa madi a bana ga ba batle go ba isa go sekolong and that's a problem again. Economy ya rona lone e re bitsang le di-lifestyle tse re ga kgone go di afforda because yaanong o enda pa o isa ngwana ko private school ngwana ha copy mo ngwaneng e mo dirang dithaka tsa gage di a tswela pele o dileya ngwana o etogile go nna o dira go domkopo mo tlaseng ka re bommele bonna ba losika ha ba ruta bana mo nkebeng o isitse ngwana ko kae ngwana irileng if le go ira diphoso ko a lene from tsone a ye go industry e nngwe a ireng then botshelo bo dira do we have a privilege of that in our life today? Do we have a privilege to say keep on failing, I'll stand by you? Because exactly. Because economy are affected. Because now we are affected. You know, most of us as parents, we're not even enjoying our lives. Exactly. Once one and nothing, your happiness is gone. Everything you do, kid, everything you do. So learn about the push a record time, at least in the corner of as long as you're still on the picture, what's already privileged. Better privilege. So it's hey, parenting man, it's quite challenging. But that doesn't mean we don't need to be responsible. No, we should. And we need to teach them what responsibility, fundamental responsibility. No, we are free. You are free from what? Mari, don't forget the lifestyle read role models about. Exactly. Strict, you are a father who's very strict. Maro tshilaya. Wa itlhaloganya gore e gabedi. O tshilayana but kutlung o tau o batla dilo di nne yana. Don't you think gore bana le bone ba shibile the way wena o tshelang ka like for gong let's take responsibility as the parents gore read role models tsa bana ba rona. Gore hare this is how you're supposed to live. I get rona re shebile because of the experience and but le rona let's consider gore re di role models tsa rona. Let's go back. Okay, ke wela ko ma 70s. Most of the 70s re go di tau. But we are better. We are we are better. Why? Because we didn't copy what they were doing. We listened to what they were telling us to do. We have choices. You have a choice for when I go to Rawa Ubutubalene, Wana, Ubunalene, or no, this is not the life I want. Why? Because you're not receiving the love that you need from what is happening from that guy. Now I'm referring to Bale 5 years. Hey man, let's be careful from the root. Not only it is to the teenage stage. No, you know why you keep putting teenage stage? Because keep on never starting one. Wa tlhaloganya gore ha ke go ganetse nna lona re bua a same point but e ka re focus only on the teenage level ha ba se ba le metsi. I have a son o le gore he's 7 years o ntshebile gore ke tshela yang ke tlisa go ke dirang motho o irang ha o ka tla go shaba bana mo ha bua tla ba bua gore na I look like mommy. Baba, now I look like my dad. I be like my dad. Now, my dad, my mommy. But now let's come to that one because you're talking about something that is actually challenging most of us as single parents at present. You date outside. You spend most of your time outside. You date. You bring people indoor. Again, you've got no control over how about so how do we deal with that situation? Because we affect on both. Attention now. Every time.
ene ka nako le wena wa leka gore tla ke tshware head one ga di dule nkgonne di somoga ga go somoga matso o ka re metsi a tshotse matso go o ro tlhapa matso go tshologa because we really need to look at it's painful to have kids and raise them as a single person. At the same time, you have your life, Luena. You need to live. What do I ntse re bua ka go imela na go hela go roka go emoga hela hale wa eventing yele bana ba sala ka gap especially as le bagolo ha sna support ya family it's a challenge. What do I hela ga o emoga o le go na go go tshwara lo ga bagolong o tla go tsena ka 9 already tshwantse o suya gore bana ba jele go iregileng kwa not all of us can afford even the helpers. Now, as a single parent father, do you think when I'm helper, things gonna be okay? It's a challenge again. Lebona ba tsena ba fitla ra hona mme na ya nge bona bona ba tla go nna bo mme ba motlu. Yeah? Le bona ha ba jisen. Nene mama ya no. Ha sula le mo mmereko. Mara go di hela. I like but some of the behaviors can we please ready if but they are not easy if we give an example ka yone ke mara yeah le go tla o tagilo tsa how we communicate so ke tsotse ke bua gore can we be sensitive nyana mo no mara gone go bohelong we have responsibility to be responsible as parents. We know better. As we say, we are old. We need to do things in a better way. And we must discipline them. And I don't know what's in your bana, Kahore, Tapule one able to do. O senior one tla, Babatlanko Taslemone Babona, Bahatakalo to Lewane, Kamusho, Lematomo, or Rebatutus, Rahutusa. When I said, I have foundation name my labor. Exactly. You've said something again, Hore Banabata Sebasabona. It's got a camusho, let Kabili. Agora to 1, 2, 3. Yano Mobile. One time. So we need to really be very careful. But nonetheless, let's talk with our kids. Because Kitagado Tidumi. And I would be winner if we talk with them. Let's be open. They must know that we've got challenges. They must know because now when life it's easy. I just go mama ke bata 10 rand so ntse Hey, papa ha tla na ke magre clipper so ntse clipper e kanti hey. Petrol ya tura. Go bokete. Not even petrol for wena le borotho jo borotho hela. Go thata go bokete. Na go hara batla ba bontsha gore go bokete yang hara batla ba imetsa mme gone bara we ba go maka laolwa la hela ba ipotsa na mama kante go kanya gore ke kraka e pinti ya ka moswa borotho ba nya eng bana ba tswa go sekolo mawe are hit the how nta bolwa ke batho re tswelle ko pele. How can young people unlock their potential despite these difficult circumstances? Participate mo dilo tse dintsi. How is music participate mo dilong mong eno tla go bona o go go isa go kae ke o gona go ithuta ka dilo tseo like I said attend ba phatlalle mo do ntse mo bana ba no yana di mas ba tshameke bolo ba tshameke basketball aba e ko netball ba tlogele go akwa hela go savaneng aba tso go di savaneng ha lo mo aging e rileng tsenela di contest tsenela di activity tsenela di eng o gone go bona le wena gore o potential ga go ke eng kana before modeling was our main thing. Rote ne re batla go modela because ne re bona modeling is the pure cleanery thing that exactly gompieno banyana ba ha o mora re model hey I can't be a model I'll tsamaka netball next mara le body entle you can even play basketball what are you doing no I don't do anything le gone le gore batla go irang ha ba re bona yana o bua le ene le photographer se ba re bona di boyfriend tla ke tswa mo gone ke hologe mma what advice giving advice okay from basha ba ileng gore man they are facing peer pressure
ba tseneletse mo teng ga diritibatsi ebile their hopelessness e bonagala mo strateng go nanong the way ba leng ba itlhobogileng ka teng. Let me start ka ba ba iseng ba fitlhe mo ke kopa go ba divide. Ngwana o teng ko ga lona ba for everything o feel gore ke yone life eo because you can afford dilo tse di rileng. O end up o joina di-group tse di wrong because wa afford. Akere parents o tabo mo fa ke kopa 50 rand because wona bagolo ga ba ba end up e le gore ba wela mo dilong tse le gore ga di a siama. And ba learn from ba bonang go strateng. Mongwe le mongwe o na le go strateng ga se gore na sa gola ga se majority ke batho ena gore ba from the background tse di siameng. Motho na afforda a dropiwa ko sekolong ka koloi fela kima a irang because of affordability eo o end up o se itse gore o ireng ka tšhelete, o end up o reka bo di-drugs, o end up o dirang because o batla go pleaser dichomi. There's nothing wrong go tshela o sena ditsala. There's nothing wrong go bitswa bari. There's nothing wrong gore wena batho ba go bone ke kare o stlaela or eng, unlike o end up o tshwana le batho bao. Learn from batho bao gore ga ba simolla ba le yalo ba simolotsa ka wena ba ne ba afforda dilo. And it's sad because nako nngwe ngwana gona go aketsa re ke batlela for eng or nako nngwe mo fa lunch money wa keep every day 50 rand eo ha o tlo go sheba ka beke o na le 250 o a di afford go di otle ke 1000 ke ene ko mang ka nna wa afford ba makalla ba tsuba di chufi tsa bo 350 exactly gore ba tsaya kae madi a tsho ba tsaya kae ile yone ile ya ke rona di funda ile gona di funda ba for di whiskey bottle mar bone ipolele fela gore nna mo lifeng ke batla go ikemela. Learn from bana ba ileng gore bone gona nnyana ke di role model tsa batho. And being a role model, it doesn't start ka rona batho ba tona. My mom used to say, how zama go start, ke sentse ke le ko high school, how zama go strateng Dineo, the way o buang le batho ka teng o tshamekang ka teng o irang itse gore bana ba ko primary ba le role model la mo la ba sa tle mo go wena ba gore ba re you are a role model to bone. So pursue gore or o dream gore o nne a role model to someone. So if o start go ya go di drugs o nna role model la ga mang gore kwana o ntsha musi go feta batho botlhe or kwana o rekang go feta batho botlhe. In reality o ka nna role model la someone o mo gogela to a wrong. I remember there was a boy a tlotlela bang ba re itse nna ba fethu I failed because of one bramama. What's the way that bramama na tlaro le o sta ga le clean white a jile eng I end up ke joina da bramama ke ampola gore ha ke batla go nna clever so ntse ke tsube simolang disa sikerete mo re ja zolo since ke tsene ka tlhogo bora ha ne se go balda brow le ke shoka be ke le betere but ke yone problem o tlhokile role model kae ko lapeng. So if you choose santse go shebe gore mara batho ba fella kae tlhopa role model le gore gona go bona gore motho ke go tshela sebaka lifestyle le gore wa itshela ya go nkisa somewhere ke go enda pa ke ikemela. But the moment o choose o leng gore ba fella fa ke lo bona ka motho a tsubang ya o peirang a be go te o tshela sebaka gore o bona fela go to o ikagetse ntlo dirang because batho ba enda ba re possessa dilo ba enda ba utswetsa batho ba enda ba dira. So a re kgone go differentiate between dilo tse. So young people it's time ba face reality ya gore go afford dilo go nna clever gore wena go gae ha ke batla eng ke se rekelwa go gae ha ke batla eng but le wena wish gore the time you become a parent let it be you o ileng gore o tla bo afford go rekela bana ba gago. O itse o nkgopotsa ba kileng ba hisa di khavela ba le ba rekelo la tlhako tsa 1.5 ba simela ba kopana ba di je ka mollo ya ke re di afford they know gore ga gore ke gape life ye botshelo jo manje o berekile le di NGOs dikolo the daycare centers around Mafikeng and Ramatlabama. Why is community involvement important to you? If like ke buile ka di role model if bana ba sa bone rona ra go ira ba go bona mang rona the community go santse go simole go rona I cannot expect gore mamang a tse go Gauteng a tle go motivate the community yaka a ke re itsane mako
mo community ke itse gore go na le family e feng ba leka eng, community e feng ba tshela yana, community e feng ga go achieve ga eng, community ka family e feng, like we know each other. So ke feel gore it becomes easier go deal ka the problem. Re tlogele go nyefolana. Re tlogele go nyefolana, but nka se tsoko community ya Ramatla mme ke tla go ya lona, ke tla fa ke go itseng gore le lapa le le feng go iragala. Ke tlo go lereka ska wa. If you call me it's better, but if really community ga itsane Ibile ke batla rete le kolosa mothako tota. Batla re kolosa mothako. Re go rera mmogo yana. Ska rra o lesi. O buile ka ngwana o monnyane. Botlhokwa jwa gore re investe mo baneng ka dingwaga tsa bone tse dinnyane. You know, when I used to run a crèche, there was this thing ya gore bana between 2 years and 5 years ba recorda. Ba simolola go recorda a day-to-day life ya bone from that time. Mona re thera sentse ba le bannyane teng ga ba bone sepe. They are recording. Ha batla go tshwara 5 yanong ba go bo 8. It's a different story. Ba simolola go acta sentse re ba fa sone. Botlhokwa jo gore re investe go bona ba bannyane ke bofe go botlhokwa bo kae ke se ba se bona sa ntlha batlela ngwana ha ke re tsama go tsenya ngwana sekolo se se turang support-a ngwana e tsa matsapa as a parent a itse botlhokwa jwa thuto go tswa go bonnyaneng ngwana show interest mo dilong tsa ngwana tsa sekolo show up relation, like build a good relationship. Show up ngwana bone face ya go ha o na le bagolo ba bang gore go nna yang ngwana la pala maskofa na go ngela ile gore hana koloi pala mfela taxi a bone fela nna wena mo drop am fela go giting mo haga fela tse like show interest mo botshelo ba ngwana o kgone go recognize gore o kgonang ha kgone it's going to be easy. Because lene talenta ga go nna excited ngwana a le excited don't sa bokgoni botle na ha mo re tsore go a kweliwa mabane o irile wa bona gore o tla ba re mami come let's read o tlo re o ira but if ile gore ke tsana ke phela ke le demoralized all the time le ngwana o feel gore ai shona hela a ke bone batho ba mtsaneng interest. You also provide leadership coaching. What qualities make a great leader? A great leader a great leader know your team, not only ka performance ya bona but know background ya batho ba berekang le bona, understand di kgwetlho tsa ba ke re batle go go bolella mathata a bone but as a leader o sontse o kgone go identify gore strengths sa ga mang ke sefeng mama o ba ke o weak fo kae. The moment o tshwere fo go tlo go nna easy gore le mmereko o nne botlhofu wa itse gore ga o seo o go delegate mang along that o developa di leader le teng for bone bananyana ba o kgona go bona gore ha re irile group go tshamekiwa ke se ke itsinna gore ha go na le di activity annually gona le ba ba rileng ke a itse gore ha ke tsena ke itse gore ke ya kuma go gapo male go ma ke itse gore o wa go nna responsible for bana ba ba kana o tjwa eng o tlo re tla re bana ba ba se bana le confidence ya gore I can lead because o mone gore it becomes more easier gore o identify gore motho a good leader out of them. But if you are ignorant wa go phela o imetswe ke mmereko wa go produce yang di leader because ha o itse gore motho ha motho a sa show up ko mmerekong o sa batle go nna le interest ya gore motho o ya satle wa go itse ene wa go phela mo blame ka nte motho o nke beno mmele fatshe wa bua le ene then wa kgona go mothusa ka moso e benna motho ele productive ka moso ke leader. Ha ba go bitsa go di kopanong tse o tlhangwa go tsone ka kelotlhoko you've already done Child Protection Week, Women's Empowerment Events, Workers' Day and youth initiatives. How do you prepare yourself? I don't prepare. O tomoga he o tla laolwa ke se se bona ga pele ga gago. Not really. I always say to people, you know, even every time when I listen to myself after the recordings, like you look radio.
Like every time, even when I listen to myself, Ikare Hasina totally is not me. Not or I don't prepare hore, but to buy in. Kya bosa fela hore ki even the in. Then no complela hore there's 1, 2, 3 in. Bulaula ke mo out na go Nna ke tsena ke na line to say o tsamaya like today how I prepare o tsamaya la ka re kopane then se re tlo go buang ka sone modimo will lead us gore re bue kang but you only prepare gore a ke sa khopisa ope. I usually say when you do something that you love, it end up now being spiritual. If I take my camera and I get to work, it becomes spiritual to me. Exactly. I tell people every shoot is different. Not because I want it to be different, but because we are people of different characters. And ke a controla ke a go laola ke character ya gago gore ke di shapang gompieno ka camera it won't be the same with the other one. And people don't really understand when I say that. So at least today ke confirm that because ke go prepare ke tla ke ikare ke interview ya mera ko ke tla ke kana ne ke rile after there go tla but ke gonna ba ke sa bue. What impact do you hope to make through your work in the next coming 5 years? Ka kere so ye 5 years sandla semfenesile. Yo nanga bona ke release book o bona ke feel gore buka a ke rana ke khone go fitla like you saying re go sekolong re kai other people they don't know Dineo na bong Dineo ga se motho social media too much batho ba fo ke selfish nyana ka nako nyana ka eo ha batho ba ba khone go nkry but at least if nka bona buka ka itswile batho ba khona gore ba ikreye because I'm busy. Do you think it's time now for a book, or is it still time for you to dish out so that when the book comes, we know who Dineo is? Already I'm busy dishing out again. You thought how much social media? Because those platforms are selling us far away from where we are. No, before I used to never to tell me bang komang every Dineo. I was every day remela gore post. Like khona la butong Exactly. I'm sending la inbox like every day abutolo tla ba send. I don't know you. But every day account ni kena lone before ya Facebook tla ba re every day ke tsena mo dineng la gago. Ke emela go utlwa gore wa reng. But you no longer posting. Come on. Like there is so feel the Facebook, hardly WhatsApp status, paste every day. There are people who are there on your WhatsApp that can be changed by one word that you say a day. There are people who are there on your Facebook who can be changed by one word. Same thing you paste on Facebook, it will go into all these platforms. And then you go to TikTok, do us videos. You don't need cameras with your phone. Talk to us. Pass up. What legacy do you want to leave behind? Positive. Ke rata motho o positive because positiveness e bringa good results. La o ka lose hope yang. How only positive in my life. And now I always say to people, always remain positive, irrespective of what. Because how can I share but when you look back, if you could leave one message for every person watching this podcast today, what would it be? Love yourself. Put yourself first. People are selfish. People are selfish. Be selfish about yourself. Never sacrifice yourself for somebody else. Wena, happy.
Because at the end of the day, ra go kreya o le mo depression, ra go kreya o ipolaile because o choositse motho o mongwe ene a shebile bo selfish ba gage le wena be selfish ka yourself. Don't be scared to lose friendships. Don't be scared go tswa mo dikamanong tse di itseng because wena o feel gore o tshaba go loser batho. These days we make decisions, and decisions that you're making today kamoso wa go live ka di consequences tsa di decision tseo. A re ira decision o di dira le one e sa re ha di consequences di tsena o expecta gore o take batho along. Like these days, we want to take people along. We want to blame people. We want to remind people, I used to help you. Now today, what? Like, it's not easy these days. If you used to help me years back, you cannot expect today. Accept, I can help where I can. But decisions are the say responsibility and see how o adjust the botshelo ba gago jang. Tlogela go blame gore if ne ke sa nna le ngwana le mama nke go direla ha ne ke sa nkebe like now you taking batho okay jutla le like wa go hila ya tlogela go morago wa go hila yang o fifu sontso o batla go blame gore o iragetseng go morago go iregile eng like tlogela. We see there are times whereby if you look no mo dikamano tse di rileng go fetana le motho fela ke ga ile ha o rile hello ha go tlhokega gore if you forgive le motho ga wa mo forgive o sentse le kopane gape le re like focus on you wa go hila yang o sentse o holdile di grudge sa gore eng. So there's a problem karona we want to take people along ha re batla go sa accountability the mistakes se gona re di dirile re dira decision after for ke batla go blame of which ke le bala go ke tsile decision nna re be re tsena mo dikamanong tseo ya no go padile ga gona go padile ditšwe ro ke ne re tsile gona le re na le ngwana lo bakeng ya no bo ha support ngwana gore hiring but at the end of the day I made a decision to be with you. Why ana ke batla go blame mo mong ke mo ga ke re kwana o phile mo bakeng ha ne se ka wena ke sa ya lona ke be ke sa kopana le o bakeng o utlo ya no ke blame mo mongwe o utlo o theka le ba bang along gore you used to say you know bakeng better enga ga go ya no we ga mongwe le mong ka yona go regionalize mathata otlhe. Let's take accountability, responsibility ka di choices that we make. Wow, I would say that's quite deep. Yeah, no, today you tapped on the other side of me that I usually hold back on, but quite a nice show. I wouldn't get super sepeka monwana mo gone. What I can do ke go leboga. Ta ke go lebogela gore o re tlile go mpieno wa rabetse pitso ya rona o botla gore dijetsa go kana ha o rena ba re fodisa o bereka la maikutlo a rona o thua maikutlo go re tla be ngantse hale o tla ba thua matsadi yang a ka thube ga sentle yo mongwe a itshupa ka monwana. No man, ta ke tsena go leboga mma gore bo re tlile honoring our invitation and coming to heal us. I wouldn't put myself out of everyone. We are, as you said, remote, so you gave us an inspiration, a conversation, raleboga. Ka hore yalo are go bereka. There's a lot of work. There's a lot of work. Are go bereka, are go thusa ba garona. Ke solofela gore show e ka re ka fitla mo ditebeng tse di maleba mantsa basha tsa banna ba sokolang tsa basadi ba sokolang tsa di family tse di lekang go build up together di baage ba kgone gore le bone ka moso e be le batho mo setšhabeng. Today we've learned that true leadership is not about titles but about impact. Through education to mental health awareness, youth empowerment, leadership development, and community services, Dineo Mosenogi continues to change lives, one conversation at a time. Thank you again once more to share your story and wisdom with us. To our viewers and listeners, thank you for joining us for episode 31 of the Dust&Vision podcast. And I'm your host, Robustness. And until next time, from Dust, purpose is discovered
Through vision, lives are transformed. Magaetsho, re lebogile.